Y sin más, pues le doy la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestros ponentes. Y me parece que el doctor Jean-Michel está conectado. Ah, perfecto. Excelente, doctor. Y sin más, damos inicio pues a esta sesión. Can you put my talk, please? Okay, thank you very much. Okay, good evening, good afternoon, I guess, everyone. It is a pleasure for me to be here to discuss how to select the best CTO approach. My name is Jean-Michel Paradis, and I work at the Quebec Heart and Lung Institute in Canada. So for this talk, I have no disclosures. And as you probably know, CTO are diagnosed in 16 to 20% of patients with coronary artery disease undergoing a coronary angiogram. And CTO PCI procedural volumes have been increasing over the last few years from 2.7% of total PCI volume in Michigan in 2010 to 4.5% in 2017. And data have suggested several possible benefits of successful CTO PCI, including angina relief, improvement in quality of life, decrease in ischemic burden in LVEF, reduction of the arrhythmic burden, and even increased survival. With global collaboration and knowledge sharing, international experts have identified 7 common principles that are widely accepted as best practices for CTO PCI. The first principle is that the principal indication for CTO PCI is to improve symptoms. Second of all, dual coronary angiogram and a thorough structured angiographic review should be performed in every case. Use of a microcatheter is essential, and there are 4 CTO crossing strategies: antegrade wire escalation, antegrade dissection reentry, retrograde wire escalation, and retrograde dissection and reentry. The fifth principle is that change of equipment and technique increases the likelihood of success and improves the efficiency of the procedure. Then centers and physicians performing CTO PCI should have the necessary equipment, expertise, and experience to optimize success. And finally, every effort should be made to optimize stent deployment during CTO PCI. The success of CTO PCI significantly improved during the past decade, from 50 to 70% to 85 to 94% at experienced centers. And this improvement was catalyzed by the implementation of an algorithmic approach to CTO crossing. And the first CTO crossing algorithm was the hybrid algorithm, which emphasized on dual angiography, careful angiographic review, and rapid change of strategy in case of failure to achieve progress. So this is a picture of the hybrid algorithm, the first one that was published. And then several other algorithms have been published over the last year. This one is from Asia Pacific. There's one from the CTO Club in China. There's the one from the Euro CTO Club. But interestingly, more than 125 CTO experts from 50 countries created a global CTO crossing algorithm, which includes 10 steps. And this is what we're going to review today. So the first step is dual angiography, which remains the cornerstone of CTO PCI. Dual angiography should be performed in nearly all cases, unless the collateral circulation originates exclusively from ipsilateral vessels. Coronary CT can also provide useful information. And it is important to know that most CTO techniques can be performed with a 7th French guiding catheter. Of course, 8 French guide catheters are still needed for more complex cases like antegrade IVUS control
reentry cases, or ipsilateral single-guided retrograde cases with simultaneous IVUS. The second step is careful angiographic review. In fact, the coronary angiogram should be reviewed in detail, focusing on 4 parameters. The first one is proximal cap morphology. Clear understanding of the proximal cap location is critical for safely attempting antegrade CTO PCI, and CTO with ambiguous proximal caps may be approached using different techniques like the retrograde approach, IVUS, or move the cap techniques like the base technique or a scratch and go technique. The second characteristic that you want to look at is the CTO length and composition. So dual injection is essential for estimating the occlusion length, and calcification and tortuosity will favor the use of a subintimal crossing technique. The third parameter is distal vessel quality. A distal vessel greater than 2 millimeters that fills well without disease and free of major branches will facilitate the success of the CTO PCI. Finally, the fourth characteristic is collateral circulation, which helps determine the feasibility of the retrograde option. For the retrograde axis, you can use the septal, the epicardial collaterals, and even patent or occluded coronary bypass grafts. When you look at the collateral circulation, you want to assess the size, the tortuosity, the presence of bifurcation, the angle of entry to and exit from the channel, and the distance between the collateral exit and the distal cap. Step number 3 is approaching proximal cap ambiguity, which is defined as the inability to confidently determine the location of the proximal cap. As you can see here, it's difficult to, the proximal cap is ambiguous. So this can be resolved by performing an angiography in different projections. You can use contrast injection through a microcatheter, or you can do a coronary CT, which can also help. In fact, there are at least 3 strategies for approaching cap ambiguity: IVUS guided puncture, retrograde crossing, or move the cap techniques like a base or balloon assisted subintimal entry. Then step number 4 is approaching poor distal vessel quality or bifurcation at the distal cap. In this setting, the retrograde approach may be safer and more efficient. In patients with bifurcation at the distal cap, use of a dual lumen microcatheter is recommended for advancing a guide wire into the side branch. And if the CTO crossing guide wire position is unclear, then IVUS should be performed to avoid side branch occlusion due to subintimal position of the main branch wire. Then step number 5 is called feasible retrograde option, and this term has been introduced to describe the presence of any retrograde route considered appropriate for retrograde CTO PCI. As I mentioned, you can use bypass graft and septal collaterals, which the 2 of which are preferred over epicardial collateral vessels, because a perforation of an epicardial is more likely to cause tamponade or a potentially life-threatening complication. Then you want to consider antegrade wiring strategies, because antegrade wiring is the most commonly used CTO crossing strategy, and this should be performed in most cases, unless there is a very proximal there is a very ambiguous proximal cap or poor quality distal vessel. And antegrade wiring usually starts with a low tip load, tapered polymer jacketed guide wire, then escalation to a stiffer polymer jacketed wire or a higher tip load wire. And it's important to know that escalation is usually followed by de-escalation to a softer tip torqueable guide wire.
And if antegrade wiring fails to enter the distal true lumen, then you can use different techniques like parallel wiring technique, device-based reentry with the Stingray, or IVUS-guided antegrade wiring, or even the retrograde approach. It's also important to be cognizant of the ADR technique. In fact, in ADR, the subintimal space is entered and followed by subintimal crossing of the CTO, then reentry in the distal true lumen. ADR can be intentional or unintentional. And in the global CTO crossing algorithm, 4 parameters favor the use of ADR: long occlusion, calcification, tortuosity, and the presence of an appropriate reentry zone of large caliber and without major side branches. It's also important to know that reentry should be performed as close to the distal cap as possible. This may be achieved by using a dedicated reentry device, and stenting should be avoided if the subintimal tracking and reentry technique is used, the STAR technique, as this technique is associated with high rates of restenosis and reocclusion, as you can see in this paper. Finally, next step number 7, the retrograde approach, which should be considered to resolve proximal cap ambiguity when there is a bifurcation in the distal cap or when antegrade approach is impossible. Retrograde crossing can be achieved with retrograde wiring or retrograde dissection and reentry. Reverse cart is the most commonly used retrograde crossing technique, and oftentimes reverse cart is facilitated by the use of a guide extension and or IVUS. It is also recommended to change strategy if the initial or subsequent strategies fail to achieve progress. For example, the Japanese CTO algorithm recommends changing from antegrade to retrograde crossing after only 20 minutes of wire manipulation. But of course, the threshold for change varies depending on CTO anatomy and local expertise. Then it is also very important to know that if CTO crossing attempts fail, an investment procedure should be considered. For example, if an antegrade guide wire has been advanced entroplaque through an ambiguous proximal cap, balloon angioplasty of the proximal cap should be done. And then repeat CTO crossing attempts are usually performed more than 2 months afterwards to allow good healing of the created dissections. So in this example on the left panel, you can see that the LAD of this patient was totally occluded. Then the patient underwent not only mitral clip, but a CTO PCI attempt. And there was an investment procedure performed during the first attempt. And 2 months after the investment, you can see that the flow in the LAD is much better, but there's still a big dissection flap remaining. So deciding when to stop is very, very important, and it depends on the dynamic balance between the likelihood of success and patient safety. It is generally recommended to stop if the procedural time is greater than 3 hours, if the contrast volume is more than 3 times the estimated GFR, if the radiation dose is greater than 5 gray, if the operator does not have the expertise in advanced crossing strategies, if there is significant operator or patient fatigue, and if there is a serious complication, of course. So in conclusion, CTO crossing algorithms are useful tools for optimizing the success and safety of CTO PCI. The 10 steps of the global CTO algorithm reflects the consensus of international experts, and the use of the global CTO algorithm could help improve the outcomes of these very challenging procedures. This is a picture of the global CTO crossing algorithm. I really much recommend you to read this fantastic paper. And I thank you very much for your attention. If you want to come to Quebec City, it's a beautiful city in Canada. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jean-Michel.
No sé si esté conectado por ahí el doctor Pablo, Darío, Charry, Franklin, Hanna, Lilian. Bueno, si no, haciendo un breve comentario al respecto, Álvaro, ¿tú cuál crees que sea? Ahorita analizamos en realidad que hay distintos algoritmos. Si uno pone a ver cada uno de esos algoritmos, la verdad que son muy parecidos en cuanto a lo que quieren mostrar. Yo creo particularmente que el punto de hacer una oclusión total crónica está basado más en una sistematización y independientemente del algoritmo que se tome, ya sea el europeo, ya sea el asiático, ya sea el chino, vaya, el japonés incluso, pues vaya, lo que están mostrando es quizá sistematizar el pensamiento de cómo tienes que abordar una oclusión total crónica. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es el algoritmo global tiene todas las respuestas para hacerlo? ¿O eventualmente hay algo que podemos mejorar o cambiar independientemente con todas estas técnicas que eventualmente van evolucionando? ¿O cuál tú crees que sea el punto principal para iniciar el abordaje en una oclusión total crónica? Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Ha sido una evolución y lo que hemos visto a lo largo de estos años es distintas ópticas y distintas formas de abordar los problemas. Hoy en día podemos englobarnos en una forma, una visión oriental y una visión occidental de este tipo de problemas, en las cuales hay una menor y una mayor reticencia a utilizar el espacio extraplaca para resolver la oclusión total crónica. Creo yo que el siguiente paso de esta depuración sistemática que se ha logrado de los algoritmos, creo que el algoritmo global lo condensa bastante bien, es integrar este conocimiento de que el espacio subintimal, lo que entendemos como la subíntima, es algo mucho más complejo y al entenderlo y agruparlo como el espacio extraplaca y el espacio intraplaca va a permitirnos desarrollar una forma de abordar este tipo de escenarios. Y de ahí tal vez podamos, más allá de las características del CAP, las características de la CTO para ayudarnos a tomar decisiones. Sabemos que navegar en el espacio intraplaca es más fácil, ¿no? Navegar una guía, pero es más difícil cruzar dispositivos. Y el espacio extraplaca es mucho más fácil avanzar dispositivos, pero mucho más difícil de reentrar. Entonces creo que eso podría ser lo que nos ayudaría o que podría ser incluido en un futuro de los algoritmos para la toma de decisiones. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, le damos bienvenida también al doctor Mario Araya, que está por aquí con nosotros en el panel. Mario, este algoritmo global ha sido, vaya, yo creo que de lo último que tenemos como experiencia, muchos operadores, por supuesto, parece que todas las respuestas están ahí, pero hay que tomar en cuenta la realidad de Latinoamérica y decir, vamos a la realidad de Latinoamérica y bueno, en la realidad de Latinoamérica, ¿podemos hacer viable el algoritmo híbrido global? Hola, Neisser, muchas gracias. Claro, justamente a mí me tocó participar en la discusión de este algoritmo global, ¿cierto? Que diseñó Manu Brilakis. Y justamente el warning fue, ojo, que no en todos los países están los recursos para aplicar esto, la expertise. Yo creo que para aplicar este algoritmo hay dos requisitos fundamentales. Uno, el operador tiene que estar, por supuesto, bien entrenado. Y ese entrenamiento es muy difícil, ¿no? En CTO en particular es un entrenamiento complejo que demora y que para manejar todas las técnicas con cierta seguridad para el paciente, que es lo que nos interesa, es complejo hacerlo. Por eso hay pocos operadores dedicados a CTO. Y lo segundo, necesitas material adecuado. Y el porcentaje de centros de Latinoamérica con material adecuado, una vez que hicimos un cierto pool en un grupo que se creó hace ya unos 6 años, que es el LATAM CTO, que tiene un registro muy lindo de operadores dedicados, entrenados, es que solamente un 3 a 4% de los laboratorios de nuestro continente tienen materiales adecuados para seguir este algoritmo en su totalidad. A lo mejor para hacer los casos más sencillos, por vía anterógrada, no, pero para ir escalando en complejidad y ocupando técnicas de retrógrados complejas, como se mostraron, por supuesto que es un problema. Así que fue un warning que se comentó, y por supuesto cada centro tiene que también aterrizar este algoritmo y hacer su propio algoritmo en base a su experiencia y sus recursos. Y saber tener la sabiduría para referir a un paciente, que cuesta a veces hacerlo, ¿verdad? Referir a mi paciente a otro centro para que ese paciente le vaya mejor.
Totalmente. Yo creo que la realidad numérica es justo lo que nos hace pensar en el algoritmo. La verdad que lo que yo entiendo del algoritmo es este pensamiento sistemático que te permite ir cambiando de una estrategia a otra eventualmente cuando tienes posibilidades. Pero lo cierto es que la primera parte es análisis. Y la mayoría de las oclusiones no son ad hoc. Hay que hacer un análisis, de la inyección dual. Y una vez que tú revisas eso, pues eventualmente sabes cuál es tu primera estrategia, cuál es tu segunda estrategia, cuál es tu tercera estrategia, y eventualmente ves si realmente tienes el material para poder llevarlo a cabo. Sí, cierto que la mayoría de las oclusiones se abren en un abordaje antegrado, pero no por eso vayamos a hacer un procedimiento que eventualmente pues puede ser fallido, que ya le da un grado de complejidad para el siguiente, que el paciente lo sometemos a un riesgo que potencialmente es innecesario si nosotros no tenemos todo el material necesario para poder llevar a cabo este pensamiento del algoritmo y demás. Bueno, para continuar con las sesiones, y debido a que el doctor Felix Damas ya está por aquí, entonces saludo de todos modos a nuestros otros presentadores, al doctor Marcelo Harada. Marcelo Harada es un operador experto de Latinoamérica que está en Florianópolis, y al doctor Chao Gao. Dr. Chao Gao, thank you very much for Yes. Thank you very much for staying here. Ahora continuamos entonces con la sesión del doctor Félix Damas, si está listo. Bueno, vamos con la presentación, Marcelo, si quieres compartirnos tu presentación sobre abordaje retrógrado. Yes, I can start. Let me share the screen. Let's see here. Just a minute, please. Are you seeing my presentation? Yes. I want to say thanks for all the committees from Mexico, for Neisser, Dr. Neisser Morales, a great friend and a master operator, and also for Mario Araya, a great friend, also master operators. I just have master operators here, and it's a great opportunity to learn with you also. And the theme that I talk is about retrograde technique PCI. I decided to make a presentation regarding since the basics to the more advanced concepts on this technique. The retrograde technique, we have to consider that increase the success of the CTO PCI in the last years, but also carries more complications, more MACE, more perforations, and you have to consider all these things. And let's start. I'll start saying that much times in retrograde PCI, we are to be comfortable in uncomfortable situations, like Bill says always in his presentations. And sometimes you have to be able to live your worst nightmare, because it's really a technique that can work very well, like the case that I will show, but it can work very bad in some situations. Then I will start talking about the basics. As I said before, we have the histopathology, and that we have here the understanding the basics, that you have the lumen. This is a non-CTO vessel. You have the lumen in white, you have in the dark blue the plaque, and you have the media. But in the CTO PCI, you have the basics starts to understand that you don't have false lumen like in a non-CTO lesion. You don't have lumen, you have intimal plaque. Then it's wrong. You say that you are in the false lumen. For the new consensus written by Luis Ibarra, published in Circulation last year, we call it subadventitia or subintima space, but now we call extra plaque.
Everything that's not in the intimal plaque, that's in the media, it's in the extra plaque that we use it to call subintima. This is very important for understand these basics. I will not talk about a lot of things, but when you have an hematoma on IVUS, this hematoma can compress a non-CTO PCI lesion and make it much times impossible to re-enter. And here there is a histopathological, very interesting paper by Satoru, and that he shows the difference in A of a non-CTO PCI lesion, where you can see the lumen, where you can see the plaque, and you can see the media. And in the figure C, you can see the C and B, we can see a real CTO occlusion, where there is no lumen, and you can see that everything that's not in that pink center is in the extra plaque or subintimal plaque, as you call it in the past. But for our understanding here in retrograde, this is one of the most important points to understand the IVUS. IVUS is a cornerstone for us understand and achieve more success. And here we have a strong association in this figure, a strong correlation in the histopathological, where you can see clearly the intimal plaque, where we have the antegrade wire. I don't know if you are seeing the intimal plaque, and you have the IVUS in the subintimal space. This is very important for us to understand and to achieve more success. We're going to talk about the most common aspect of these lesions, that is the reverse card. That we're gonna go with a balloon in the antegrade wire in yellow to try to connect both spaces. But in this case, it's just an example. You have the antegrade wire and you have the retrograde wire in the intimal plaque. Then it's much easier for the retrograde wire to advance in a retrograde fashion, and you do a reverse card or a tip-in or a rendezvous. But you have this, that is, you have 4 positions of the wires, and this is the advanced IVUS understanding. That is for me the most important slide of this presentation that we must to understand. When you have both the antegrade wire, the retrograde wire, the intimal plaque, as in the first figure at the left, it's just ballooning, and the antegrade and the retrograde wire will go up easily. But the best situation is when you have both wires in the subintimal space, like in the fourth diagram on my right, below. In this case, we have to balloon the antegrade wire to connect both spaces with a balloon one for one, according to the vessel. And we have to just take care with this case here. Let me see here. Yes, this case here is the case that we can't connect. When you have the antegrade wire in the subintimal space or the extra plaque space, and you have the retrograde wire in the intimal plaque, this is impossible to connect. What you have to do? You have to try to find a more proximal connection, or you have to try
to put your antegrade wire in the intimal plaque, or you have to try to put your retrograde wire in the subintimal space for to do the connection between the spaces and possibly make it possible the retrograde wire goes up. Then this is the situation. This is the purpose of the IVUS, and to understand all these features and to be used to achieve more success. Here I have a case, a very didactic case. You have a CTO LAD case. We try to go Antegrade and we failed. We go to the extra plaque or subintimal space diagonal, and here we have a filter FC going to LAD retrograde. Here is we did a reverse cart, and here you can see that after the reverse cart, we could externalize, we could put the retrograde wire in the antegrade catheter, as you can see here. And here I put in this figure, you can see where we were in my case. When we arrive at this point, we exchange the wire that we entered in the guiding catheter. We exchange for RG3, and with RG3 we do the externalization of the wire, and for here we can finish the CTO PCI, like in this case. We have here a perforation. Let me see. Sorry. We have here a perforation, but a perforation for the left ventricle. The patient went well, and success in this case. And to finish, I think that the message is understanding a CTO should be, you must understand the basics, that's the histology, and the important factors that the concepts of the intimal plaque and the subintimal or extra plaque, and also the IVUS, and those understandings must improve your CTO PCI. Thanks. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Bueno, nos quedamos sin más panelistas, el doctor Mario Araya, pero justo comentarles que justo la experiencia de Latinoamérica, en este registro de LATAM CTO, pues vemos que la mayoría de las intervenciones en oclusiones totales crónicas, la verdad que un porcentaje muy bajo se hace a través de abordaje retrógrado. La gran mayoría se resuelve con un abordaje anterógrado, que es el tema de nuestra siguiente presentación. Y sin más, voy a dar la bienvenida al doctor Felix Damas, para que podamos ver el abordaje anterógrado y al final poder tener algunos comentarios al respecto de ambas propuestas y por qué el abordaje anterógrado se vuelve, en la mayoría de los casos, el principal abordaje para las oclusiones totales crónicas. Muchas gracias, doctor Félix. Muchas gracias, estimado Neisser, por la gentil presentación. Buenas tardes a todos, buenas tardes al comité organizador por la gentil invitación. Y vamos a hablar de oclusiones totales crónicas, el abordaje anterógrado, que espero que nos llevemos algunos conceptos e ideas que son importantes, porque este es nuestro fundamento base del tratamiento de oclusión total crónica. Todo empieza por ahí. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Perdón. Ok, y esta es la agenda de lo que vamos a ver. Todo esto enfocado a la oclusión total crónica en abordaje anterógrado. Esto empezó y ustedes saben que esto revolucionó a partir de que en el 2012 se publique el abordaje híbrido como estrategia. ¿Sí? Esta diapositiva ustedes ya la han visto millones de veces y este es el primer algoritmo que nos hizo modificar cómo debemos tratar. A partir de esto surgieron muchísimos algoritmos. Es una diapositiva del Asia-Pacífico, el cual me gusta presentar mucho porque les va a generar
cómo tenemos que manipular o cómo podemos elegir nuestras guías en base a en qué segmento de la oclusión estamos. Recuerden que el cap proximal, si es canal visible, un taper con un microcanal, probablemente una guía de penetración intermedia. Si es taper proximal, una vía con un cap proximal ocluido, probablemente una guía de baja, con un microcanal, una guía de baja penetración de fuerza radial, y un cap blunt, una guía de alta penetración. Esto lo vamos a ver más adelante ahorita con un poquito más de detalle, y a lo que quiero llegar es este punto en particular. Nos tenemos que apoyar, y esta evolución, ¿por qué ir dejando algoritmos? Porque estos algoritmos nuevos que generan van complementándose con lo más importante de los algoritmos previos, y eso es algo que tenemos que tener en mente. Vean ustedes cómo se especifica evidentemente que la inyección dual es nuestra herramienta principal, que tenemos que evaluar nuestro CAP, la ambigüedad, y si este CAP es ambiguo, probablemente tenemos que desambiguarlo ante la presencia de un side branch, y si no podemos desambiguarlo y tenemos posible el acceso retrogrado, probablemente es una opción. Siempre y cuando las características del lecho distal sean adecuadas. Si no, el abordaje anterogrado sobre el cual tenemos que tener en mente nuestros dos primeros puntos: guías paralelas, utilización de imagen intravascular y la disección reentrada anterograda como opciones para llevarnos a la estrategia de éxito, siempre considerando la seguridad del paciente. Detenernos si tenemos más de 3 horas, 3 veces más el infiltrado glomerular del paciente o un esquema mayor de 5 grays para decidir parar. Pero antes de esto, dependiendo del punto en el que yo me encuentre, debo considerar si debo hacer un investment procedure. ¿Ok? Si yo estoy en el espacio subintimal, estoy en mi margen de seguridad, hacer un investment procedure, dilatar todo el espacio subintimal y dejarlo para una segunda opción, es una opción que deben de tener muy en mente porque les van a brindar al paciente en una segunda opción una mayor posibilidad de éxito. Simplemente para comentarles, cuando se compararon todos los algoritmos posibles, el punto de partida seguirá siendo escalamiento anterogrado de guías, siempre y cuando, dependiendo de la categorización angiográfica que tenga el paciente. Y esto es importante porque les voy a poner este caso, que para mí es un clásico en mi formación personal y me gusta compartirlo mucho, específicamente una mujer de 83 años, angina crónica estable, terapia médica óptima, hipocinesia inferior, creatinina de 0.9, la angina bien definida, vemos que el sistema izquierdo está completamente sin lesiones significativas y desde ahí se ve la circulación colateral a la oclusión total crónica del lado derecho, que tiene un CAP completamente ambiguo, ¿ok? De acuerdo al algoritmo que ustedes vieron ahorita, evidentemente las opciones parece ser muy viable hacia un abordaje retrógrado. Evidentemente el abordaje retrógrado, incluso desde el algoritmo híbrido, se tendría que recomendar. Tenemos que conocer, y este punto me va a servir para detenerme y hacer una pequeña pausa, porque tenemos que conocer qué guías voy a utilizar ya para esto. ¿Qué tengo que saber sobre mis guías? ¿Qué voy a intentar hacer? ¿Qué elementos de esa guía tienen esa función? Y si no me está funcionando, ¿por qué no me está funcionando esa guía seleccionada? Por lo tanto, la guía que yo voy a utilizar tengo que seleccionar en base a si quiero acceder, penetrar directamente, navegar, hacer un knuckle, hacer una reentrada o externalizar, lo cual yo tengo que tenerlo muy claro. Esta es una captura de un libro que creo que les recomiendo mucho, que es muy específicamente, muy gráfico sobre qué material, las características básicas de los materiales que se utilizan en oclusión total crónica. Y este punto nos lleva a esto, que cuando estamos hablando que lo que necesitamos es palpar el CAP, tenemos que navegar el tejido proximal, probablemente una vía de bajo gramaje jacket es la elegida. Pero tenemos que navegar a través de la lesión, conociendo la estructura de la lesión y tenemos ya un avance dentro del CAP, probablemente una guía jacket polimérica, y si vamos a hacer un knuckle, sería nuestra opción para considerarla. Si yo tengo que navegar, ya tengo el CAP cruzado, pero necesito tener una percepción táctil de la lesión para no salirme de la estructura del vaso, medio gramaje sin polímero jacket es tu opción. Y si solamente quieres penetrar el CAP, evidentemente gramaje alto, no polímero jacket, va a ser lo que les podría recomendar. ¿Y por qué es importante la elección cuando estemos viendo la evaluación angiográfica? Porque recordemos que estos mecanismos pueden hacernos difícil la penetración del CAP, porque el CAP proximal blunt
traduce una larga evolución de la oclusión total crónica y la exposición a las presiones sanguíneas va generando esa forma blood. Lo mismo va generando mayor calcificación grave en el cap proximal y si está acompañado de un ramo colateral, evidentemente se transforma en una oclusión mucho más compleja. Cuando dijimos un cap proximal taper con un microcanal, en esta situación vamos a pensar en las guías con punta cónica, con polímero jacket, con baja carga en la punta, que tienen una buena lubricidad y que tienen una buena navegabilidad que te va a permitir posiblemente cruzar. Estas son ya sea una Fighter, una Fielder XT como tus opciones iniciales. Si tu cap proximal es blunt, aquí es un concepto bien importante. Primero penetran el cap y después piensan en la navegación de la lesión. Ni una cosa antes ni otra cosa después. Primero se concentran en romper el cap. Entonces, si vas a romper el cap y es un cap completamente blunt, el cual tienes completamente ubicado, empezar inicialmente con una guía no polímero jacket de gramaje alto para romper el cap es recomendado. Una vez roto el cap dentro de la estructura del vaso, descalen la guía dependiendo de qué quieren hacer ustedes. Si lo que quieren es salir o navegar dentro de la estructura del vaso y tener una percepción táctil, una guía no polímero jacket de gramaje medio, o si salieron un subintimal y van a escalar y probablemente acaben en sección de entrada, a una guía polímero jacket de gramaje medio para hacer el knuckle. Evidentemente que tengan ustedes visibilidad en la navegación de la CTO para generar qué es lo que tienen en qué casos utilizar una de medio gramaje o no para navegar dentro de la oclusión total crónica. Y esto nos lleva a esta situación en cuanto a que vean ustedes cómo el soporte que ustedes generen dentro de su oclusión total crónica va a permitirles poder trabajar. La primera es la parte diagnóstica. Ese catéter no les va a ser de utilidad para un abordaje anterogrado, y menos en una situación como esta, donde el soporte es completamente pasivo y necesitan tener el mayor soporte pasivo que les pueda ayudar a solventar esto. Este paciente, como ven ustedes, se intentó inicialmente el abordaje por vía retrógrada, Fielder XT, Corsair, Samurai, no fue exitoso en este caso en particular. Entonces tenemos que regresarnos a la vía anterógrada para tratar de resolverlo, ya que por vía retrógrada no fue posible. Se aboca un catéter, escojan bien su microcatéter, un catéter de punta no cónica como Fine Cross, Super Cross, no, de trabajo, no es el adecuado para este sitio. Lo que necesitan ustedes es penetrar y poder abocar su catéter. Entonces un microcatéter de punta cónica, probablemente con recubrimiento hidrofílico o un alma de metal, va a ser su elección. Avancen el microcatéter, penetren con una guía de alto gramaje una vez que estén convencidos que están dentro del cap proximal en la estructura del vaso. Y esa guía no va a ser lo que necesitan hacer ahí. Lo que hizo esa guía es solamente romper el cap proximal. Entonces, aboquen el microcatéter y descalen de guía para tener una guía que transcurra la anatomía del vaso. Esa es la mejor opción que ustedes pueden tener. Una Hornet no va a dar esa vuelta. Entonces, en ese punto, ustedes descalan. En este caso, descalamos por una Fielder XT. Navegamos a través de la estructura de la oclusión total crónica y afortunadamente en este caso no hubo que hacer reentrada, salió cruzando el cap distal. Entonces, estos son los conceptos que debemos nosotros mantener cuando estemos tratando este tipo de lesiones y tenerlo siempre en mente. Tarda un poquito más en avanzar aquí. Recuerden que siempre tienen que tener más de 2 estrategias a la mano: disección reentrada, abordaje retrógrado, disección reentrada retrógrado, siempre como posibilidad. Y ya casi para terminar, vean ustedes este caso, que es un hombre de 52 años que tuvo un infarto sin elevación en 2020. La intervención previa fue hecha por otro operador en otra institución y se hace una angiotomografía por persistencia de los síntomas, y este paciente tenía el descende descendente anterior a diagonal con oclusión total de la descendente anterior distal dentro de un segmento de oclusión total crónica, porque aparte tenía la placa de la oclusión total crónica. Una teoría que yo tengo, porque no tengo la certeza para poder confirmar eso, es que a lo mejor no fue exitosa la oclusión total crónica hasta la descendente anterior y decidieron tratar la diagonal, que probablemente estuviera enferma. Eso es lo que yo quiero pensar. Esta es la angiografía cuando lo metemos a sala. Vean ustedes cómo se llena la descendente anterior por toda la circulación colateral. La oclusión no es tan larga, mas sin embargo hay que cruzar oclusión total crónica y strut de estenes endotelizados.
Evidentemente esto les va a generar mucha resistencia. Hay que escoger la mejor imagen para tratar de desambiguar el CAP. Se puede utilizar tomografía de coherencia óptica para tratar de encontrar ese determinado punto o ultrasonido intravascular. Y una vez colocado y una vez que estén seguros de utilizar el CAP, tenemos que utilizar el mayor soporte posible. Aquí tenemos soporte pasivo con el catéter guía, soporte activo con una extensión de catéter. Y vean ustedes cómo ni el Mamba Flex, ni Supercross, ni Finecross logran cruzar. ¿Qué estrategia se utilizó aquí en este caso en particular? Que tenemos que tener también en mente, a pesar de que es un dispositivo ya más antiguo, un balón over the wire, el cual penetra solamente en la punta donde está el strut, que lo que no nos dejaba avanzar era el strut, ¿sí? Y se hace este mecanismo. Se avanza el balón, se aproxima lo más que se pueda al strut, se dilata el balón ahí para crear la microdisección tanto de la lesión como del strut y se logra avanzar al segmento distal para complementar el procedimiento. Todo esto lo tenemos que tener en mente dentro de las estrategias. Y para terminar, lo que tenemos que tener también muy a consideración es que tenemos que conocer nuestros microcatéteres. No decir tengo un microcatéter en sala, es decir, ya tengo la solución a todo. ¿Qué microcatéter tengo? ¿Para qué lo quiero? Para uso general, Finecross, Supercross, micro 14, para retrógrado, Tourpike, Caravelle, Mamba Flex, Corsair Pro, retrógrado, anterógrado, Corsair, Turnpike, anterógrado netamente con punta cónica, Mamba, Turnpike, o tengo mucho calcio anterógrado, no puedo cruzar ningún dispositivo y a lo mejor ya crucé la lesión, un Tornos o un Turnpike Gold para enterrarnos en el CAP y modificar completamente la placa. Que son estos básicamente los mecanismos por los cuales actúa cada uno de los catéteres, que ya no vamos a ahondar demasiado en eso por cuestiones de tiempo, pero vean ustedes cómo no es el mismo comportamiento ni el mismo uso. Si yo tengo un microcatéter de uso general, que a lo mejor ya lo quiero cambiar porque crucé con un tornus, no voy a completar el procedimiento con un tornus, hago el trapping de la guía dentro del microcatéter con un trapper o con un balón convencional y retiro este microcatéter. Si quiero avanzar por vía retrógrada, evidentemente están los catéteres diseñados para esto. Si tengo un abordaje anterógrado retrógrado y que voy a finalizarlo por alguna de las dos vías, son catéteres que están adaptados para cualquiera de los dos aspectos. O si tengo mucho calcio anterógrado como el Tornus, que vean ustedes qué características tiene, que tiene mucha más pushability, pero menos tracking o menos navegabilidad dentro de la lesión, como pueden ver ustedes. Y una herramienta importante con la cual quiero terminar es la imagen intravascular. La pura imagen intravascular les puede ahorrar docenas de minutos y mililitros de medios de contraste dentro de su procedimiento. Si ven esta imagen de ustedes, este paciente, que es un paciente con una oclusión total crónica de la ascendente anterior, con un CAP completamente inubicable de entre todo ese trayecto, hay algunos spots de calcio en todo el trayecto. ¿Qué hacemos? Ubíquenlo con ultrasonido intravascular, como ven ustedes. Y evidentemente el ultrasonido les va a decir dónde picar, dónde penetrar la lesión, como ven ustedes en la imagen en el recuadro menor, ubicado con el ultrasonido paralelo al sitio donde está entrando, la guía entra con relativa facilidad en algunos casos, pero vamos, les va a ayudar a facilitar su procedimiento por vía anterógrada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que vamos a hacer por vía anterógrada, penetrar el CAP, hacer el trayecto de la oclusión y manejar el CAP distal. Apóyense con un algoritmo, evidentemente los algoritmos van evolucionando, el algoritmo global es un conglomerado de algoritmos previos con lo mejor de cada uno, tengan un toolbox amplio dentro de su sala y evidentemente no tenemos que olvidarnos que el escalamiento anterógrado de guías es nuestra primera herramienta a dominar y evidentemente si no cruzamos guía, no cruzamos micro, pues no hacemos CTO de PCI. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor, muchas gracias. No se vaya, quédese con nosotros porque ya aquí ya no hay panel, y aquí hacemos algunos comentarios que son interesantes. La primera, y aprovechando que finalmente está recién la plática, yo te preguntaría, una de las cosas que finalmente no vimos en el algoritmo inicial de Manuel Vilakis era las guías paralelas, ¿no? Y durante mucho desarrollo de todo el sistema de dispositivos de reentrada, dispositivos para ir en una decisión más controlada,
La verdad que él fue desapareciendo y quizá el único algoritmo que eventualmente lo mantenía vivo era el algoritmo japonés el de Asia-Pacífico para tratar de mantenerlo. Yo diría, ¿cuál es la técnica de guía paralela? ¿Cómo hacer una guía paralela moderna o eventualmente qué tipo de guías tenemos que seleccionar? Es decir, yo tengo una oclusión total crónica que voy a intentar es abordaje anterogrado. ¿Qué tipos de guías debo seleccionar para ir en una técnica de guías paralelas adecuadas? Y si eventualmente eso se ha modificado con algún dispositivo que tengamos ahora, digo, quizá no disponible en México, pero si sea mejor utilizarlo para tratar de ser más exitosos en este contexto. Es un detalle bien importante, como comentaba bien Neisser, guías paralelas no es algoritmo híbrido inicialmente, efectivamente es Asia-Pacífico y japonés que lo complementan, que es una estrategia muy de Asia, que de hecho esa es la parte importante de que tiene ese algoritmo, toma lo mejor. Y la parte importante va a ser, si es México, por ejemplo, para guía paralela no tenemos catéter doble lumen, que sería la estrategia inicial para una guía paralela, ¿sí? Si lo vamos a hacer aquí en México, la opción inicial va a ser dependiendo de qué French tengas de tu catéter. Si estás trabajando con un 7 French, por un 7 French te caben 2 microcatéteres tranquilamente de bajo perfil. Bajo perfil estamos hablando Corsair Pro, no Corsair viejo, ¿sí? Corsair Pro junto con Fancross y junto con Mamba paralelamente, que te va a permitir avanzar la guía. Y el siguiente punto es, la primera guía, ¿dónde está? Y tu segunda guía, ¿dónde la quieres pasar? Si tu primera guía está dentro del espacio subintimal, esa segunda guía en el espacio subintimal probablemente, si fue una guía de soporte alto, la vas a cambiar, porque muy probablemente vas a cambiar hacia un núcleo wire, entonces cambias y dejas ya montada ahí una guía de gramaje medio, polímero jacket, comercial, hay los 200, la dejas sentada ahí. Y tu siguiente guía va a ser probablemente una guía de gramaje inicial alto. Si ya rompiste el cap, gramaje medio, con percepción táctil, porque quieres navegar a través de la lesión, ¿sí? Tratando de encontrar y percibiendo, a lo mejor ya no de gramaje alto, porque el cap ya está roto, ¿sí? Entonces tienes que percibir la anatomía, pero aquí prácticamente se basa en utilización de 2 microcatéteres. La estrategia inicial tendría que ser un catéter doble lumen, que es como ellos describen básicamente la estrategia, la técnica de guías paralelas. Pero nosotros en Latinoamérica por el momento no lo tenemos, que creo que ya está pronto a llegar alguno. Excelente comentario. Marcelo, no sé si estás por ahí. Bueno, si no... Hi, Neisser. Hi, Neisser. Marcelo, Yeah. sí, muchas gracias por tu presentación. Si tú tuvieras la oportunidad de tener, nuevamente nos movemos en la realidad de Latinoamérica y en Latinoamérica posiblemente tener un amplio, digamos, portafolio de dispositivos, es la verdad que es imposible. No podemos tener muchos microcatéteres. ¿Cuál crees tú que sea, quizás, si tú tuviese oportunidad de tener un solo microcatéter en sala, qué microcatéter de todos los dispositivos que existen tendrías tú y por qué considerarías que sería el mejor dispositivo para atender en sala? The best mic for me is Turnpike LP. If I could just choose one, because I can use it for retrograde, I can use it for epicardial collaterals, I can use it for septal collaterals. Then the Turnpike LP will be my choice. Muchísimas gracias. Pues bueno, por cuestiones de tiempo pasamos con el doctor Chao. Dr. Chao, we are ready now for your presentation. Thank you very much for this. Yeah, can you see my slide? Great. Yeah, esteemed panelists, ladies and gentlemen, good afternoon. And we have heard 3 interesting topics of CTO. Well, my presentation is something about the performance of the stent. I'm Chao from Shijing Hospital, Xi'an, China. And on behalf of the Target STEMI OCT China Steering Committee and investigators, I would like to present you the Target STEMI OCT China trial, which is a randomized comparison of the healing response between the Firehawk stent and Science stent in the STEMI population at 6 months follow-up, and this study is a OCT study. So this study is
we received grants from my cohort. First of all, why we started this study, whether biodegradable polymer DS reduces inflammation and improve vascular healing is debatable and depends on several factors such as stress sickness, polymer and drug density, and elution kinetics. The Firehawk now has a lowest drug and polymer density in current second generation DES. Previously, on 2018 publishing Lancet in an all-comers population, the target AC trial showed that Firehawk is non-inferior to science in terms of target lesion failure at 12 months. Its sub-OCT subgroup study demonstrated that Firehawk has similar vascular healing with science at 3 months. However, in this cohort, STEMI patients were excluded. So in a current trial, we aim to compare using OCT to assess the intimal thickness of the Firehawk versus the science at 6 months in a STEMI population. Well, in this slide, you can see the Firehawk, the stress thickness of the Firehawk is 686 micrometer. The cell area is 4.73, a bit larger than the science, which will be more favorable for doing a bifurcation lesion. Drug will be eluted 90%, at least 90% at 90 days, and drug density is quite low, 0.3 microgram per square millimeter. The major enrollment criteria inclusion is above 18 years old, STEMI within 12 hours of symptom onset. Subject has to have at least 1 de novo corporate lesions, LVF above 35, reference diameter between 2.25 and 4.0, and total corporate lesions length will be below 100. Exclusion mainly involved total occlusion, bypass graft, bifurcations, instant lesions, and left main disease. So this is an open label, multi-center randomized non-inferiority trial. A total of 44 patients in 3 Chinese sites were included. Patients will be followed up to 12 months. The primary endpoint is new intimal thickness assessed by OCT at 6 months. At 12 months, target lesion failure, which is the ARC-defined CV-DES, target vessel MI, and clinical indicated target lesion revasc were evaluated at 12 months. Regarding DAPT aspirin and P2Y12 inhibitor is in line with recommendation of the guideline. Patient will be prescribed for at least 12 months. So the trial was a one-to-one randomization based on previous literature. The primary endpoint of new intimal thickness was expected to be 100 micrometer, and the standard deviation was assumed at 45 micrometer for each group. So the non-inferiority margin was also 45, one-sided alpha 5%. The attrition rate was set at 25%. So a total of 44 randomized subjects will provide 85 power to demonstrate the non-inferiority using the t-test. 21 patient in a Firehawk arm and 23 in a science arm were enrolled. 6 months of OCT assessment was completed in 90%. 2 were lost to follow-up in the Firehawk arm, and 96% in the science arm. 1 patient was lost to follow-up. All patients have a complete
clinical follow-up at 12 months. This is a baseline characteristic. The mean age was 52 to 54 in both arms, which is quite young because compared to the all-comers trials, which basically age between 60 years old. This is a little bit numerically young. Diabetes was around 20%. LVF is 54. Most of patients have aspirin and ticagrelor. A number of stented per patient was 1.2. We also calculated the baseline syntax score and final residue syntax score. Before the procedure, the syntax score were 14, and after the procedure, the residue syntax score was around 2. Complete revas was defined as a residue syntax score of 0. Only half the patient achieved that goal, and elective and one-stage complete revas were 50 to 50. And based on our previous research, we found that the cutoff point for a optimal revas is below residue syntax score 8. All of patients have achieved that goal. This is a primary endpoint. In a Firehawk arm, the new intima thickness was 73 micrometer in a Firehawk arm and 78 in the science arm. The primary non-inferiority endpoint was met. Regarding the coverage of the stent, basically all 2 stents have exhibit 99% coverage. The malopose stent was really low, 0.17%. The in-stent and in-segment late lumen loss was around 0.3 and below 0.1 in regarding the 2 stents. And regarding the clinical follow-up at 12 months, 1 patient in a Firehawk arm experienced a clinical indicated target lesion revas, and no other target lesion failure or ST events occurred in both groups. This is the key point for the target STEMI OCT trial. The healing response of the Firehawk in STEMI patient remains unclear. Firehawk biodegradable polymer DS was evaluated in a STEMI population in China. The primary endpoint of the new intimal thickness assessed by OCT have a 85% above 85% power to demonstrate non-inferiority to science at 6 months. Firehawk was non-inferior to science stent in terms of new intimal thickness. Both stents exhibit nearly complete strut coverage, moderate new intima formation, and minimal strut malposition. To fit the current session topic, CTO, there is a recently completed target CTO trial, which is a prospective open-label one-to-one randomization active control multi-center non-inferiority trial. Around 200 patients were enrolled, CTO patients were enrolled for randomization one-to-one. 98 in Firehawk arm, and control ES was also 98. The primary endpoint was 12 months instant late lumen loss, and there's also a OCT sub study assessed new intimal thickness at 3 months. Here's the result. The instant late lumen loss was 0.2 in both arms. The differences between 2 stents were basically 0. So the non-inferiority was met. At 12 months, both stents exhibit good performance. Science had the science stent has a
5.6% of the clinical indicated target lesion revest, a total of 7.7 target lesion failure. However, this study was not powered to demonstrate any differences in terms of the clinical outcome, so all the results should be considered as hypothesis generating only. Well, the target series have plenty of the component initial trials as well as the investigator-sponsored trial. As you might aware, the target AC, the pivotal trials include target AC, target DAPT. Well, the target AC has been published. Target STEMI, the target DAPT and target FIRST will compare 3 months DAPT versus 12 months or 1 month versus 12 months. And this slide shows the investigator-initiated trials. The still ongoing large cohort trial is the ultimate DAPT, which is a IVUS-guided versus angio. This is one fraction. The other fraction, this is a 2.2 by 2 fraction design. The other fraction is also 1 month DAPT versus 12 months. So the Firehawk stent have multiple studies investigating all spectrum of the cardiovascular disease. All the subgroup has separate studies. That will conclude my current presentation. Thank you. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, si alguien del panel, bueno, del auditorio quiere hacer una pregunta. Vayas. Sin más, les doy muchas gracias a todos por estar aquí todavía. Marcelo, muchas gracias por estar conectados desde Brasil. Y bueno, doctor Félix, Alvaro, muchas gracias. Ya es viernes, así que pues, gracias a todos.